कोरियन आमाले चाहिँ एकदम राम्रो बनाउनु भएको छ अरे अनि उहाँलाई भन्नुभएको मेरो रुमभित्रै गएर फोटो खिच्दै गर्दै भन्दै हुनुहुन्थ्यो बट अहिले चाहिँ मसँग टाइम छैन पछि भनेको मैले भित्र नि अझै राम्रो बनाएको छु हेर्न जा भन्दै हुनुहुन्थ्यो बट नट दिस टाइम मेबी लेटर म चाहिँ अहिले अब अलिकति बिजी भएर चाहिँ म हिँडिहालेको है बट सी मेड ब्युटिफुल गार्डन ओभर आवर हाउस के कस्तो बवाल बनाएको क्या आई लभ इट अनि यो ठाउँमा चाहिँ म लगभग 1 वर्ष जति चाहिँ वात्ता खत्ता गरेँ आउने जाने गरेँ हिउँ पर्दाखेरि यहाँ बरु हिउँ हुन्थ्यो एन्ड अहिले चाहिँ छैन द्याट्स द बिगेस्ट पोइन्ट एन्ड यो एरिया चाहिँ एकदम सानो गल्ली हो क्या कोरिया वान अफ द स्मलेस्ट गल्ली लुक एट द ब्युटिफुल गार्डन ओभर हियर नाइस एन्ड ब्युटिफुल अब त्यो फोरको क्यानहरू चाहिँ बेच्न राखेको होला बट इट्स सो ब्युटिफुल एन्ड awesome. Look at this flower. Wow. Guys, after rain, what happened to my garden? I am gonna show you. Look, they got proper water over here. The beautiful things. The beautiful weather after rain. What a clean and sunny day today. Wow, awesome. Shit. After the rain, look at this. के भन्छ रे यसलाई हलुवा बेद सब झरेछ रुखबाट सो ब्याड डे सबै झरेछ हलुवा बेद पाकेको थियो सब झरेछ यस्तो छ यहाँ वेदर इज सो एकदम हुन्छ नि नट सो ब्याड नट सो गुड टाइपको छ वेदर टुडे बिकज आफ्टर रेन हो नि त त्यही भएर And look at this beautiful house in the middle. What a lovely weather today and it's so clear here today because पानी परेको छ नि त त्यही भएर चाहिँ पानी परेको भोलिपल्ट चाहिँ यस्तो फ्रेस हावा चाहिँ आउँदो रहेछ अनि फ्रेस फिल भइरहेछ कि मर्निङको टाइम भएर नि होला